Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. Andarki Shubhodayam. MVAct case, negative judgment. All of you should carefully follow this. No compensation can be given to the children. No compensation can be given to the children because of the act of the deceased. The deceased himself was a tortfeasor. Deceased himself drove the vehicle in a rash or negligent manner. When you yourself are the tortfeasor, how can you get compensation? How can your legal heirs can get compensation? Of course, he died. Therefore, his legal heirs are also denied to get any compensation. Please remember, 2019 కన్నా ముందు అమెండ్మెంట్ రాకముందు దాని మీద నో ఫాల్ట్ లయబిలిటీ అని ఉండేది. ఫాల్ట్ మే బి ఆన్ ఎనీబడి. సో బేసింగ్ ఆన్ 164 అనుకుంటాను. నో ఫాల్ట్ లయబిలిటీ కింద ఒక చనిపోతే 50,000 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఆ సెక్షనే లేదు. రైట్. సో హియర్ దిస్ కేర్, అందుకే జాగ్రత్తగా వినండి అన్న. జస్టిస్ పిఎస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్. Justice Pamidikhantam Sri Narasimha and R. Mahadevan in the case of G. Nagaratnamma&ors versus G.Manjunatha&ors SLP number 22411 by 2025, decided on 2nd July 2025. Wherein Honorable Bench of the Supreme Court, they refused to interfere with the orders or with the judgment given by Karnataka High Court, which supported the claim of the tribunal, which dismissed the plea of the LR's legal heirs or legal for the compensation under Section 66 Act, 166 of the MVAct. Why? Because the deceased himself was negligent. He drove the vehicle in a rash or negligent manner. Coming to the facts of the case, this happened on 18/1/2014. On 18/1/2014, the deceased, his name is N.S.Ravisha. N.S.Ravisha. He was driving a Fiat Linea car. Fiat Linea, LINEA, అది ఒకటి ఉంది. మన ఏరియాలో తిరగదు కానీ కర్ణాటకలో ఉండొచ్చు. Without following the traffic rules, in a high speed or మనకి మామూలుగా ఉండే అలవాటు ర్యాష్ ఆర్ నెగ్లిజెంట్ మేనర్, అండ్ ద వెహికల్ యాక్చువల్లీ ఏంటి, ద వెహికల్ టాపుల్డ్ డౌన్, తిరగబడింది, అండ్ హీ డైడ్. ఇన్ విచ్ హిస్ పేరెంట్స్, హిస్ సిస్టర్ అండ్ చిల్డ్రన్, దే వర్ ఆల్సో ట్రావెలింగ్. Of course, they were left with no injuries, but this man died. This is the case. Now they have filed a compensation for 80 lakhs. Another important point is, this is not his vehicle. He has borrowed the vehicle from some of his friends. కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కానీ ఏదైనా టూర్ కానీ ఎలా అంటే మేము తెలిసిన వాళ్ళ బండి వేసుకెళ్తుంటాం. ఎట్ ద టైమ్ దిస్ హ్యాపెన్. ఎందుకు తెలిసిన వాళ్ళ బండి అనేది మళ్ళీ మీకు కాసేపు నాకు అర్థమవుతుంది. ఎనివే, దే ఫైల్డ్ ఏ కేస్ అండర్ సెక్షన్ 166 of the MVAct for a compensation of 80 lakhs before the Motor Vehicles Act Claims Tribunal, Arsikere, ARSIKERE, Karnataka State Law. But it was dismissed ab initio. Please remember, initially, because the defendant was the tortfeasor. ఇక్కడ వాడారయ్యా, మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎప్పుడో చెప్పే tortfeasor, లా ఆఫ్ టార్ట్స్ చెప్పినప్పుడు, who is a suppose crime చేస్తే క్రిమినల్ accused, but tort చేస్తే he is a tortfeasor. Deceased himself was a tortfeasor. So you can't get unjust enrichment. మీకు మర్డర్ కేసులో కూడా ఇన్సూరెన్స్ అప్పుడు కూడా చెప్పాం. మర్డర్ కేసులో కూడా గుర్తుందో లేదు మీకు, ఇక్కడ అమెరికా లండన్ కేసు ఉంటాయి. ఎ పర్సన్ కిల్స్ హిజ్ ఫాదర్ ఫర్ ద షేక్ ఆఫ్ సమ్ అదే ప్రాపర్టీ, కోపం వస్తుంది, కొట్టేస్తాడు, చచ్చిపోతాడు. చచ్చిపోయిన తర్వాత he was in jail. He files a civil case to
టు గెట్ హిజ్ షేర్. ఎందుకంటే వాళ్ళ తాత ఆల్రెడీ తనకి వీలునామా రాస్తున్నాడు, నాకు రావాలి. నో, ఇట్స్ కాల్డ్ అన్జస్ట్ ఎన్రిచ్మెంట్, నాట్ అలౌడ్. Likewise, here also, when you yourself are the tortfeasor, then you can't get any benefit. నువ్వు చేసిన తప్పుకి నువ్వు స్పీడ్గా బండి నడిపి నువ్వు యాక్సిడెంట్ చేసి నువ్వు చనిపోతే నీ పిల్లలకి ఎలా వస్తుంది? నౌ కమింగ్ టు ద అదర్ పాయింట్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారంటే, అయ్యా, వెహికల్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు హిమ్. ఇక్కడ మళ్ళీ సివిల్ క్రిమినల్ తేడా తెలుసుకోండి. Suppose if the vehicle is driven by this man, criminal case is against Ravisha. But if anybody is injured, who has to pay the compensation? Owner has to pay the compensation as per the civil case or as per the tort law. So, kabatti aa point తీసుకొచ్చి పెట్టారు. But the matter went to the High Court. High Court also did not agree. No. ఎందుకంటే సింగమ్మ and another వర్సెస్ యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ 2009 ఈ కేసు బేస్ చేసుకొని అన్జస్ట్ ఎన్రిచ్మెంట్ మేము చేయలేము, యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ద డిఫాల్టర్, హౌ కెన్ యూ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? సో నో కాంపన్సేషన్. ఇఫ్ కాంపన్సేషన్ ఇస్ గివెన్, ఇట్ వుడ్ అమౌంట్ టు ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ కమిటెడ్ ఎ బ్రీచ్ గెటింగ్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ రాంగ్. ఇదే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు. కాకపోతే హైకోర్టు కొంచెం స్టైలిష్ లాంగ్వేజ్లో రాశారు. So the defense that he was not owner of the car and insurance company cannot shy away their responsibility or their liability to indemnify the deceased for the loss is also not accepted. Even though High Court also said, when you hire or when you borrow the car, you are stepping into the shoes of the other owner. So you have to pay. So insurance company cannot be compelled because defendant is rash or negligent at the time of driving the vehicle. So the crime was rightly dismissed right from the beginning. That is Motor Vehicle Claims Tribunal, RC Carey, then High Court of Karnataka, then Supreme Court, because he did not follow the traffic rules. He was driving the vehicle at high speed and he was at fault. మరిన్ని పెట్టుకుని ఎలా ఇస్తారు ఎవరు? సహజంగా మీకు ఎంవీఆక్ట్ కేసులు చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా సందర్భాలు చెప్పాను. నౌ ద కోర్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ lenient, victim centric. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ని పే అండ్ రికవర్ చెప్పారు. బట్ హియర్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ ఫర్మ్ స్టాండ్ దట్ యూ కెనాట్ గెట్ ఎన్రిచ్డ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ఫాల్ట్. So this is the crux of the case. You have to understand it. Very very important. చాలా సందర్భాల్లో చాలామంది మనకి ఇబ్బందికరమైంది, కానీ తప్పదు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఇండియా. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో ప్లీజ్ go through the judgment, thoroughly read it and enrich your legal knowledge. Thank you very much.